approximation, that is the method. Here also we need to clear the concept of the student. So some key points is already I have mentioned. So resolution, then conversion time, accuracy, power, and again there is the one of the points is available in the syllabus is the comparison between the all type of the ADC. So this comparative points is also available here. When we compare or when we explain this SAR ADC, so that time it is the very important ki how there is the signal is generated, and that time we need to give the one of the example. Wait in the last for the last diagram also dual slope, or it may be for the flash ADC also. When we just take the one example with the value, so that time concept of the ADC will be the clear. For here, suppose I am considered our input signal is nothing but the TAE. Suppose I am here considering the input V is nothing but the TAE, and that time when we are considering the TAE, and this is nothing but our DAC output is nothing but the one of the input of this comparator is connected to the non-inverting, and that time when this one is the more greater, is more greater, so that time this signal will be the generated at the MS consider as the logic 1, so that means 1 0 0 0 is nothing but the your output of this successive approximation method. But this one is nothing but A. 1 0 0 0 is nothing but the A, and your input signal is nothing but the 10. So that means for the next second line is nothing but the 1. So that means now the output of the your SA is nothing but the 1 1 0 0, but it is greater than the 10. So that means we need to cover like the 1 0 1 0. Then we will get the 8 plus 2 10. So accordingly we just going toward the approximation method, and after that we will get the one accurate voltage, and when accurate is there, so that time both signal those we have connected to the inverting and non-inverting of the op amp is 0 same, and that time output of the comparator is nothing but the 0, and our conversion just consider as the end of the conversion or stop the conversion, and those signal or those data is available here is nothing but the digital signal. So this is nothing but the simple techniques those we have considered for the converter. It may be the you have considering the flash type, it may be you have considering the dual slope ADC, it may be the you have considering the SAR. So you need to the or explain this one by using the one of the example. So just take the one of the value for the flash, just take the one of the value for the ACR, and then explain step by step. Then concept of the any converter will be the clear. Yes. Now these are the advantages and disadvantages of the ACR. Then characteristics of the DC, resolution, configuration error, then conversion time, and also these all are the characteristics of the DAC. And this is nothing but the comparison between the ADC, ACR and ADC, flash ADC and dual slope. Here I am just trying to considering the all type of the major points. Those are the required for the comparison. It is not compulsory there, this point should be there, you can add some additional points also for the comparison point of view. These are the few links, those are available from my side in PTL courses mostly. Through that also our concept may be clear, or directly we can provide this link to the student also. So students also consider this link for their study material. Okay, so these all things from the my side. Suppose I am just considering the practical points of view. So there are the 3 practicals related with the unit number 4. First one is related with the weighted register. Then there is the R2R ladder register, and second one is related with the Smith trigger. So these practicals are included in the syllabus. So design point is there for the Smith trigger. Design, build the circuit, and observed output. This is the nothing but the statement given for the Smith trigger. So that time we for that we need to consider the threshold voltage, and accordingly we design the calculate the value of the R1 and R2 only, and then provide the signal and observe the waveform. These things I think is important. Yes, only we need to calculate the R1 and R2 accordingly the VUT and VLT. So we have given the value of the VUT and VLT, calculate the value of the R1 and R2, and design the circuit. It's okay. It's okay, okay. So this is for the. So it is only for symmetrical. Well, it is only symmetrical. We have throughout the syllabus we have considered only symmetrical. No asymmetrical. So it is the asymmetrical, symmetrical, add correct consider correct. Madam. Symmetrical is okay. I think one is enough. One is enough. Difficult letters. Okay. Only symmetrical we have considered, and in the practical point of view, given the values of the VUT and
get BAT, calculate the value of R1 and R2, assume anyone, and calculate the other, and just simulate as well as by using the hardware also. It's a simple thing. Second one is nothing but for the second practical is related to this unit number 4 is nothing but the square wave generator. For the square wave generator, frequency should be design point of view. Frequency should be there. Assume the value of the C, calculate the value of R, and observe the output waveform. Is okay? Assume the value of C, calculate the value of feedback register, and there are the again two registers. One is nothing but R1 and R2. So where we want to the change of the positive saturation to negative saturation. So accordingly we need to assume the value of the R1 and R2. Again assume the value of the capacitor C and find out the value of the Rf for the particular frequency. Yes sir, clear? Steady sir? Yes प्रकारे घ्यायचं practical? Square wave. And third practical is related with the R2R. So R2R only we have just considering the 2-bit R2R circuit we have considered. Only there are the design one R value and second is nothing but twice R, and accordingly we will get the output. Okay. So thank you. So any question or any point those what we want to discuss? सर फक्त एकच करेक्शन आहे, बाकीचं काही सिलेबस तो ओके. एक आपलं लिहिताना रजिस्टर वेटेड लिहिलं गेलं आहे, त्याला वेटेड नाही शब्दात सिलेबस बद्दल म्हणतो. आधी वेटेड घ्यायचं आहे मग रजिस्टर घ्यायचं. कारण याचा अर्थ तसाच होतो, जर आपलं नाव विजय सीताराम असेल तर कोणी त्याला सीताराम विजय नाही म्हणावं, असा डिफरन्स आहे दोघांचा. अजून एक युनिट 3 मध्ये पण सेम झालंय. डिफरन्स ऍम्प्लिफायरच्या ऐवजी पुन्हा डिफरन्शियल ऍम्प्लिफायर आले, समिंग ऍम्प्लिफायर नंतर. हा प्रश्न मला विद्यार्थ्याने विचारला असतो पीएलएल तसं तुम्ही पीएलएल नाहीच आहे आणि त्यामुळे तो आउटकम त्याच्यामध्ये टाकला सीओ मध्ये टाकलेला आहे तो वर्ड, तो पण आपल्याला कळाला. कारण आपण जर त्याच्याबद्दल काहीच करत नाही तर तो आपला आउटकम तसा राहू शकणार. ओके, सो थँक यू फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू द युनिट नंबर. Thank you so much, Bade sir, for giving very minute insights about each and every point from unit number 4. Now I request Dr. Shetty sir, head of the department PPG, to continue with the unit number 5. Good afternoon all of you. मी आलो ओपनिंग पण केलं, आता क्लोजिंग करायचं आणि आपल्याला लवकरात लवकर करायचं. माझी अशी रिक्वेस्ट आहे की आपण हे जे काय ऑब्झर्वेशन केले ना ते होस्टना सांगू की हे सगळे फॉर्म्युलेट करा आणि US मेंबर्सना मेल करा. बर्डे सर सारखं एसीआर म्हणत होते, मला सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आठवतो. कारण आता एसीआर म्हणजे तेवढंच कळतं. माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आज नाही उद्या जर तुम्ही एनडीएला जाणार असाल तर तुम्ही बीएसला एक मेल करून टाका की these are the observation in the syllabus and these need to be changed because NDA asks us that what is your contribution in changing the syllabus. त्यामुळे मी एवढे वर्ष आता तुम्ही सकाळी बघितलं की 97% सिलेबस केलं पण एक पण कोणाला मेल केली नाही. त्यामुळे माझ्याकडे फक्त रिसोर्स पर्सन किंवा सिलेबस ड्राफ्टिंगचं सोडून माझ्याकडे कुठलंही डॉक्युमेंट नाही. आणि हे जर डॉक्युमेंटेशन आपल्याला क्रिएट करायचं असेल पुढच्या डेजमध्ये, Tier 1 असेल 2 असेल whatever, but it's very important to document these things that what we are saying host will do the needful but we also need to do all these things. त्यामुळे बघा मी ऑफ द वे सांगतो की these all things to be done at every point. आपण खूप निग्लेक्ट करतो, आपण सगळ्या मुलांना मेंटरिंग करतो, सगळ्या गोष्टी सांगतो
पण आता हे डॉक्युमेंटेशन वरती जास्त भर आहे सगळ्यांचं आणि आपण तिथे कुठेतरी लॅगिंग होतो. मग आपल्याला शेवटी कमिटी येणार म्हणल्यानंतर ओबी म्हणजे काय, हे म्हणजे काय, मग ह्याच्याशी बोला त्याच्याशी बोला, हे सांगा ते सांगा असं करावं लागतं. इट नीड नॉट हॅपन बिकॉज वी आर डुईंग ऑल दिस थिंग्स फॉर इयर्स टुगेदर. सो दॅट इज वन थिंग. Last unit number 5 is voltage regulator. Again, I feel that this particular unit is very, very important because everywhere we need a regulator possible. त्यामुळे whether it is electronic circuit or digital circuit or embedded or VLSI or whatever, we have students don't have very clear concept of regulated power supply. मुलाला विचारलं ना की काय पॉवर सप्लाय डिझाईन केलाय, काय वापरलाय, ते सांगतात 5 वोल्ट पॉवर सप्लाय वापरलाय. करंट बद्दल कधीच बोलत नाही, असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. म्हणून आपल्याला व्होल्टेज रेग्युलेटर ह्या टॉपिक आणि जसं याच्यामध्ये पण केस स्टडी दिलेली आहे बिल्ट वी कॅन आस्क देम टू हॅव अ केस स्टडी ऑन व्होल्टेज रेग्युलेटर. दॅट ऑल्सो वी कॅन टेल देम टू बिल्ड अ सर्किट युजिंग 317, 337 and all that things. So again, this is the syllabus what you can see on the board where we have 3 terminal voltage regulator. याच्यात पण एक दिसतं की transistor series voltage regulator has been included over there. Again it comes to a discrete transistor level, again a BJT or a MOSFET and all that thing. So I think that also we need to see that there should not be any transistor series regulator. Again, as we saw in the morning also, that the best one is given to the students as IC voltage regulator. Discrete नाही. त्यामुळे दरवेळेला ना आपल्या पेरेंट्स सारखेच युनिव्हर्सिटीमध्ये पण पेरेंट्स आहेत की जे मुलांना चांगलंच देऊ इच्छितात, पण डिस्क्रीट बसनं गेल्याशिवाय त्या IC रेग्युलेटरचं महत्त्व कसं कळणार असं मला वाटतं. झिनर इज ऑल्सो यूज्ड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. वेन वी हॅव अ झिनर कनेक्टेड ॲज अ रेग्युलेटर देर शुड बी वन रेजिस्टन्स RS कनेक्टेड ओव्हर देयर. हे मुलांना माहिती कधी होणार की त्यांना RS रेजिस्टन्स असतो तेव्हाच तो झिनर वर होईल. जर RS काढून टाकला तर तो झिनर जळून जाईल. पण आपण त्यांना 317, 337 पासूनच जर सुरुवात केली तर हे कव्हर होणारच नाही असं मला वाटतं. म्हणून मी सिलेबस तर स्ट्रिक्ट राहायलाच पाहिजे आपण, पण वी नीड टू टेल समवेअर ॲटलिस्ट इन वन लेक्चर दॅट दिस डिस्क्रीट ट्रान्झिस्टर ऑफ एम्प ऑल्सो कॅन बी यूज्ड एज रेग्युलेटर. आणि शेवटी IC मध्ये ऑल दिस डिस्क्रीट कॉम्पोनंट्स आर देअर. We cannot skip from that. We need to use discrete wherever there is a cost effective things are to do. So these are the references. Yes. So outline of the presentation, I will just go fast, though there are so many slides as I did in the morning. Again, I am going to go through so that we will have an idea what students should be able to do it in that. So voltage power supply regulated, unregulated. Power supply म्हटल्यानंतर तो regulated आहे का unregulated? सकाळी डॉक्टर सुभाष सरांनी बऱ्यापैकी आपल्याला गोष्टी सांगितल्या की रेग्युलेशन इज व्हॉट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अनरेग्युलेटेड voltage regulation, line regulation, load regulation. Then performance parameters, how a regulator can be judged by the different performance. Then we have series shunt regulator, IC regulator, SMPS. आता जर सगळं ऑनलाईन बघितली तर आपलं सिलेबस फक्त खाली आहे. IC व्होल्टेज रेग्युलेटरचा खालचा पार्ट आहे, वरचा सगळा पार्ट डिस्क्रीटनीच कव्हर होतो. So when we talk about regulator, output voltage remaining constant irrespective of change in input voltage, output load current, and third parameter is temperature. Temperature is a very, very important factor which affects the semiconductor which we are using in this ICs, and that all should maintain the output voltage constant. That's why it is called as voltage regulator. Output should remain constant over here. And what is unregulated is output is not constant. If anything there is over here, the output if doesn't remain constant, then it is called as unregulated over here.
Now, as we know, this is the block diagram of a voltage regulator. Teachers, dear teachers, respected teachers, मुलं ऑपॅम्पची ब्लॉक डायग्राम विचारली की ही काढतात, ही विचारली की ऑपॅम्पची डायग्राम. म्हणजे जर आपण एवढे वर्ष पेपर चेक करतोय, मला तरी असं ऑब्झर्व झालंय की ऑपॅम्पची ब्लॉक डायग्राम विचारलेली असली तर हे काढायचा प्रयत्न करतात. असं काहीतरी कन्फ्युजन असतं. तर आपल्याला खूप क्लिअरली त्यांना सांगणं गरजेचं आहे की this is not op-amp block diagram which four op-amp blocks are there. We are talking about power supply where we have transformer, rectifier, filter and then IC regulator or discrete regulator and then load is connected. So this all actually we have studied in first year as half-wave rectifier, full-wave rectifier and all that bridge rectifier over there. And now we are talking about this fourth block as IC regulator, which is again important. Then we know what is rectifier, what is half-wave, full-wave rectifier. मुलांना हे समजणं गरजेचं आहे की आपण ब्रिज रेक्टिफायर कडे का जातो, 4 डायोड्स आहेत तरी पण आपण ब्रिज रेक्टिफायर वापरतो, असं एक त्यांना विचार करायला द्यायला हरकत नाही. दुसरी गोष्ट माझ्या डोक्यात नेहमी येते की व्होल्टेज रेग्युलेटर आपण शिकवतोय, मग करंट रेग्युलेटर म्हणजे काय असं. जेव्हा आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन करतो, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट इज करंट रेग्युलेटर, व्हाय वी आर नॉट स्टडीइंग दॅट. Current remaining constant irrespective of change in these parameters can be also called as current regulator, where common base configuration for constant current source we have been seeing as using BJT. So that also can be just given a hint that there is a current regulation also which is important, but here we are using as a power supply, the voltage regulation is being used in this concept. Then this is the diagram of bridge rectifier. आता हे ब्रिज रेक्टिफायर नॉर्मली आपण 4 डायोड्स असे बघतो स्टार्ट सारखे काढलेले. हे आमच्या माझ्या सेकंड इयरला माझ्या टीचरने शिकवलं होतं. सगळ्याची तोंडं वर करायची आणि इनपुट ट्रान्सफॉर्मरने एका ह्याला द्यायचं, दुसऱ्याला दुसरं आणि वरनं जर आउटपुट काढलं तर चुकतच नाही डायरेक्ट. कारण बऱ्याचदा आपण बीच्या मुलांना जरी हे काढायला सांगितलं ब्रिज रेक्टिफायर तर ते 100दा काढतात खोडतात, 100दा काढतात खोडतात. थोडंसं 2 प्रश्न विचारले ना की अजून कन्फ्युज होतं. So we somewhere this kind of my teachers who taught me at that time 35 years back, that also again I feel that it is very important. Then regulator capacitors are used. Ideal regulation. आपल्याला मुलांना हे सांगणं गरजेचं आहे की व्हॉट इज आयडियल रेग्युलेशन. तुम्ही विचारून बघा वर्गामध्ये. माझी चॅलेंज आहे की 90% ऑफ स्टुडंट विल से 100%. कारण मुलांना ना 100% हा शब्द खूप आवडतोच. मार्क किती पाहिजे 100%. पैसे किती कमवायचे 100%. त्यांना सगळ्या गोष्टी 100%च लागतात. त्यांना असं वाटतं सरांनी विचारलं तर आपण 100 आकडा सांगून टाकू, बघू पुढचं पुढे. सी दिस आयडियल रेग्युलेशन शुड बी 0%. त्यांना नंतर कळण्याची गरज आहे बिकॉज दिस रेग्युलेशन हॅज टू रिलेट विथ दी नो लोड व्होल्टेज अँड फुल लोड व्होल्टेज. And we know the formula V no load minus V full load upon V full load into 100. So no load voltage and full load voltage will remain the same, and that particular percentage regulation comes out to be this is no load voltage, this is full load voltage at a particular current. If this no load minus full load is in the numerator, this regulation becomes 0. हे जर त्यांना कळालं ना तर ते 100% कधीच म्हणणार नाही आयुष्यात. पण ते बऱ्याचदा चुकून 100 हा आकडा खूप आवडतो असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. म्हणून आपण त्यांना या साध्या गोष्टी आहेत आणि बीच्या मुलांना पण विचारलं तरी त्यांना ही गॅरंटेटिव्ह कधी कधी काही मुलांना माहीत नसतं. खूप सिंपल गोष्टी असतात कधी कधी. परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स, लाईन रेग्युलेशन, लोड रेग्युलेशन, टेम्परेचर स्टेबिलिटी. वी नो दिस इज कॉल्ड एज लाईन रेग्युलेशन, दॅट इज एस what it is called as delta V0 upon delta I, that is RO. Then we have load regulation, RO. Line regulation is what it is called as, I don't remember, ST. And temperature stability is SV. So we have these 3 parameters which are based on performance of a voltage regulator. Yeah, line regulation formula is given. Line regulation, load regulation. इथे आता तो फॉर्म्युला मी मगाशी म्हणत होतो तो V no load minus V full load into upon V full load into 100. जर वॉटर शेडचं पुस्तक कधी कोणी बघितलं असेल जुनं आणि वॉटर शेड त्याच्यामध्ये नो लोड मायनस फुल लोड आपण नो लोड पण दिलेलं आहे. म्हणजे त्याला अप रेग्युलेशन आणि डाऊन रेग्युलेशन. इफ आय एम नॉट रॉंग देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेग्युलेशन. पण हल्ली आपण हेच रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट करतो आणि आपण हा फॉर्म्युला मुलांना देतो आणि सांगतो की दिस वे ओनली वी हॅव टू सॉल्व. बट देयर आर 2 टाइप्स अगेन विथ the denominator over here as V full load or V no load also in this. So this performance parameters also can be discussed.
And then we come to types of voltage regulators. Series, shunt. So the control element, which is a transistor again, is in series with the load, it is called a series regulator. If this control element transistor is in parallel with the load, then it is called as shunt regulator in that case. So linear and switch mode power supply. Again, what we saw, that these are the different types of voltage regulator, linear and Zener voltage regulator. This is not in our syllabus. पण मला असं वाटतं अर्धा तास गेला तरी चालेल, पण काही डिस्क्रीट रेग्युलेटर त्यांना दाखवलं तरी चालेल. सिलेबस मध्ये नाही आहे. आंबर्डे सर काळजी घेतील की हे विचारणार नाही परीक्षेला. पण मुलांना आपल्या माहिती असणं गरजेचं आहे. Is it not? Because Zener, now you know that this particular resistance is very important. It's a very low resistance. हा करंट जर कॅल्क्युलेट केला आणि this V minus VZ upon this current you get this resistance. जर तो रेजिस्टन्स 0 सबस्टिट्यूट केला तर हा करंट इन्फायनाइट येतो. आणि as everyone agrees that every particular circuit wherever we use Zener as a regulator, we need to have a resistance in series with this. If this resistance is not there, that circuit will burn out. आजकाल मुलांनी जळालेलं सर्किट बघितलंच नाही माझ्या मते. आधी कसं होतं, आपण सर्किट पाहिलं ना, तो कॅपॅसिटर ओव्हर चिटकायचा, कधी रेजिस्टन्स तुटायचा उठायचा, असे आपण बऱ्याचदा ऑब्झर्व केलेले. तिथे कितीतरी सिनियर लोक आहेत माझ्याबरोबर, त्यांनी सगळ्यांनी हे ऑब्झर्व केलं असेल. हल्ली हा चान्सच मिळत नाही की एखादी गोष्ट जळाली, कुठला कॅपॅसिटर किंवा रेजिस्टन्स जळाला, असं करू द्या. एक 2-4 कॅपॅसिटर डायोड गेले तरी चालेल, पण आपण त्यांना असं बिल्ड करायला द्यायला पाहिजे आणि सांगायला पाहिजे की ह्या रेजिस्टन्सचं काय महत्व आहे व्होल्टेज रेग्युलेटर सर्किट. देन वी हॅव ट्रान्झिस्टराइज सिरीज रेग्युलेटर. आता हा ट्रान्झिस्टर इथे कनेक्टेड आहे. हा कोणत्या कॉन्फिगरेशन मध्ये विचारलं तर मला नाही वाटत की मुलं सांगू शकतात. See, we need to only tell them that there is a transistor. Again, there are 3 configurations: common base, common emitter, common collector, or common gate, common source, common drain. फक्त अनालिसिस करायचा प्रयत्न करा तुम्ही की हा कोणता ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन मध्ये असेल. We need not tell the answer also. Let them search out, let them go home and understand कॉन्फिगरेशन कसं आयडेंटिफाय करतो आपण. हा असा दिसतो म्हणजे हा कॉमन बेस नाही. बऱ्याचदा काय होतं, कॉमन बेस असा दिसतो, आपण काढतो. कॉमन एमिटर आणि कॉमन कलेक्टर आपण असे उभे करतो, म्हणजे तो नाही, हा कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन आहे तसं म्हणलं तर. बट वी नीड टू टेल देम दॅट द कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर इज अगेन very important. This is op-amp circuit which is again used as an error amplifier which is connected to the base of the transistor. So op-amp is also a component which is used in different circuits as a regulator. So we have not included in the syllabus if I am not wrong, but we can ask them to just understand this circuits. So this is a control element. Over here we have an error detector. So this is series voltage regulator, and I hope आपल्या आधीचे जर जुने थोडे पॉवर सप्लाय बघितले तर त्याच्या मागे ट्रान्झिस्टर आहे, त्याला एक हिटसिंग लावलेला आहे आणि तो ट्रान्झिस्टर मागच्या बाजूने बघितलं तर दिसतो आपल्याला. आता नवीन ऑपॅम्प म्हणजे ऑपॅम्प बेस नसतील किंवा ट्रान्झिस्टराइज सर्किट असतील, बट जरा प्रिव्हियस पॉवर सप्लाय जर काढून बघितले तर आय होप दिस ऑल थिंग्स आर देअर. सो वी कॅन शो देम दॅट व्हाय दिस ट्रान्झिस्टर इज कनेक्टेड आउटसाइड दी दॅट बॉक्स. What is the heat sink and all that things. So IC regulator, now coming to this IC regulator 78XX, which is a fixed IC regulator positive. Then we have 79XX, 78XX, 78 is positive voltage regulator, 79 is negative voltage regulator. And what is this particular voltage over here? Now you can see that this is 7.3 and we are getting 5 volts at output. This input should be always greater than the regulated voltage what we are talking about. So the difference between this is called as low dropout voltage. Apna low dropout voltage is also included in our syllabus somewhere. So we can tell them that low dropout voltage should be minimum as possible, because in mobiles we cannot afford this particular voltage drop also. आपल्या मोबाईल मध्ये म्हणून CMOS सगळे सर्किट्स आहेत, CMOS ICs आहेत, आपल्याला हे पण ड्रॉपआउट अफोर्डेबल नाही आहे, म्हणून आपल्याला हा लो ड्रॉपआउट असणं खूप गरजेचं आहे. Then we have 79XX negative output voltage. This is 7905 and all the things. This is the circuit complete of an 7805 5 volts at the output with some calculations can be done. आणि इथे रिव्हर्स इंजिनिअरिंग पण करतो की 5 वोल्ट आउटपुटला पाहिजे, मग मिनिमम किती इनपुट असायला पाहिजे, डायोडमध्ये ड्रॉप किती होतो, आणि मग इथे किती आपल्याला VRMS किती असेल, RMS व्होल्टेज आणि पीक व्होल्टेज किंवा मॅक्सिमम व्होल्टेज मध्ये काय फरक आहे.
आपल्याला हे मुलांना थोडंसं होमवर्क करायला द्यायला हरकत नाही असं मला वाटतं. कारण हे सगळे प्रश्न जेव्हा बी मध्ये येतात आणि एखादा इंडस्ट्री पर्सन येतो आणि त्यावेळेला ते विचारतात, त्यावेळेला त्या गोष्टी मुलांना सांगता येणं गरजेचं आहे. IC 317. Now see, now our syllabus started. That 317 is a particular voltage regulator, variable voltage regulator. थांबायचं असेल की सांगा बरं का, अजून 15-20 मिनिटं, 4:30ला संपवून नको. आंबेडकर सर ठीक आहे ना मॅडम? I will not take much of your time. I will just go through, but we will go through this so that this is very important, I think so. But as a teacher, थोडंसं बोलायला दिलं की खूप जास्त वेळ घेऊ शकतो आपण. माझ्याबरोबर तुम्ही बेअर कराल असं रिक्वेस्ट आहे. सो दिस इज दी इक्वेशन. आता ह्याचं डेरिव्हेशन घ्यायचं का नाही हा परत प्रश्न आहे. बिकॉज दिस इज डिराइव्ड, देयर इज वन पर्टिक्युलर सिंगल page derivation we can say, where we are getting 1.25 volts into 1 plus R2 upon R1 plus I adjustable plus R2. I adjustable current maximum 100 microamperes, and this 1.25 volts is the dropout voltage over here. If we keep this R2 0, this output will be 1.25 volts. So every time when we talk, that 1.25 will be there. So it will not vanish, because if we want to design a power supply from 0 volts to 37 volts, we need to modify this. This cannot be used because this will be working based on 1.25 to 37 volts. So we can give a case study to students to design a voltage regulator from 0 volts to 37 volts, where one Zener diode is to be connected in this circuit, and that circuit can be lifted below that 1.2 so that it will start from 0 volts to 37 volts. This is variable IC regulator. This is some particular derivation which might have been done long back. This is the example which can be solved and which can be asked in the exams also, that what is the output voltage for different values of resistance given over here. And here you can see that output voltage is from 1.25 volts to 26.2 volts. So this is the formula and the substitution of all the values over here. Dual power supply also can be given as a case study, where we have two ICs used as 317 and 337. So 317 is a variable positive regulator and 337 is a negative variable IC regulator. So by using these two ICs, we can develop or design a dual adjustable power supply by these two ICs. So this also one particular circuit can be built by students in the laboratory. This is not in the syllabus if I am not wrong. Dual power supply पर नहीं है. फक्त dual power supply आपल्याला ऑप-एम्प ला लागतो प्लस मायनस. मगाशी ॲडव्हान्स सरांनी शिकवलं त्याच्यात प्लस VCC मायनस VCC, प्लस VCC दिला आणि मायनस नाही दिला तर काय होतं, ते सगळे क्वेश्चन्स मुलांपर्यंत लावणं गरजेचे आहेत आणि स्टुडंट शुड थिंक ऑन दॅट. We can give some questions to them and ask them that come after 2 days and tell the answers, come on, one by one you will come and explain this. Let them search out, let them do anything, but this can be given to them so that they will at least go through some notes. These are the features of this any IC. Then 1.5 ampere output adjustable voltage, thermal load protection, internal short circuit protection, output transistor safe, floating operation for high voltage application, transistor package and all. So these are the specifications of IC 317. So we need to tell them what is the data sheet, where the data sheet will be there, how it is to be looked upon, how these parameters are to be understood. These all things can be done. This is very interesting, which is on our syllabus, given as current boosting using IC 7805 for example. I remember that this particular circuit we had built in our college, where we used to boost this output more than 1 ampere. Samjha आता 7805 is having maximum current 1 ampere with 5 volts. Now if we want to boost this current more than 1.5 ampere, we need a transistor connected in parallel over here, so that 1 ampere here and 0.5 will be coming from here, and then it will be added as 1.5 at the load. So बऱ्याच ठिकाणी मी असं पण बघितलं की हा ही IC आहे 1 ampere ची आणि ते इथे बूस्ट दाखवत आहे 0.3 0.4 amperes, म्हणजे 300 milliampere or 400 milliampere. It is of no use because this IC itself is going to give 1 ampere current. We need to go above that. So our current boosting circuit should be such that this should be more than the rating of this IC, as well as the transformer which we are going to use it over here should also have current rating more than that 1.5.
म्हणजे जर मला 1.5 आउटपुटला अँपिअर करंट पाहिजे असेल तर माझा ट्रान्सफॉर्मर पण 1.5 पेक्षा जास्त अँपिअरचा असायला पाहिजे. नाहीतर मी घेणार 500 मिली अँपिअरचा ट्रान्सफॉर्मर आणि आय एम ट्राईंग टू गेट 1.5 अँपिअर्स ओव्हर हिअर. So these all things we have done, and if you remember, Professor C.B. Joshi sir was in our college at that time. Professor Pattabini sir was there. Professor Ushe sir told we used to sit and do all these experiments and used to see why we are not getting that 1.5, how it can be taken, how we have to design this transformer, how transformer rating should be more than this. These are all learnings what we came across when we had a discussion with our colleagues. So this is a very important circuit where again this transistor is in which configuration we need to tell the students that याचे configuration सांगा कोणतं आहे. आता हा जो आहे त्याचा output we are taking from collector, we are giving the input to the emitter and base is common over here. So this can be in common base configuration. The 0.7 volts, as soon as this input increases and this goes to 0.7, this transistor is on and the current will be over here 1.5 at the output. So this is current boosting circuit using a transistor in common base configuration. सकाळी कोणीतरी नंबर पण मला सांगितला 770 TAE 277 or something. This particular transistor number is used to use at that time. So here this another number is given, but we can have so many different transistors can be used based on the specifications. So this is current boosting circuit which we implemented. The other thing is that 7805 how to identify pin number 1, 2, 3. बऱ्याचदा काय होतं की हे पिन्स आपण माउंट केलेले असतात, एखादं सर्किट असतं आणि त्याला इनपुट आणि आउटपुट घ्यायला सांगतो, सगळे रिडिंग करतो. पण जर परीक्षेच्या वेळेला ह्याच आयसी माउंट करायची वेळ आली आणि आपण तर त्यांच्याबरोबर नसणार आहे, मग ते लॅब असिस्टंट कडनं घेतात आणि मग ते उलटं सुलटं जर लावलं तर तो परत ट्रान्झिस्टर कधीच चालणार नाही किंवा आयसी कधीच चालणार नाही. So we need to again first of all tell them that pin number 1 is input, 2 number is ground and 3 number is output. When we look at that particular in front of us, look at pin number 1, 2, 3. What are this? Based on the data sheet also we can tell them how to read this ICs. Now coming to low dropout voltage, as we know that this is the requirement today's requirement of low dropout voltage. मगाशी आपण बघितलं input should be 8 volts, output should be 5 volts. 3 volt is the dropout in that case. But low dropout ICs are there where this particular difference in the input and output will be minimum as possible. कारण आपल्याला माहिती आहे की आता एवढे कंट्रोलर्स, एवढे प्रोसेसर्स, एखादी कार घेतली तरी तिथे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये हे सगळे हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोलर्स आर बीन यूज्ड. आपल्या मोबाईलमध्ये पण सो मेनी थिंग्स आर यूज्ड वेअर वी नीड सम CMOS voltage levels or TTL voltage levels, but we need this particular dissipation should be minimum as possible. So we need to see that this low dropout should be there, minimum difference between the input and output when in cases to regulate, and this is the simple circuit we can say, where we can see that this is low dropout for 1 volts or 1.8 volts. This is the basic block diagram using op-amp and MOSFET, where we can get the output voltage again in terms of discrete components. Then these are the key parameters of low dropout. Low dropout is again voltage regulator only, where we can have the same parameters which is used. Again this circuit as a pass element, error amplifier and output voltage, output load is there, input reference is there. So same block diagram of an operational amplifier, where we are just trying to see that the drop between the input and output is minimum as possible. Then every particular block over here is explained. I will share this presentation and it is already on the website somewhere. So, but every particular block is being explained that what is V reference, what is pass element, what is error amplifier, what are these feedback resistance and all the things. That all explanation can be given and we can explain that how this particular circuit is used over here. आता आपल्याला हे माहिती आहे की एक NPN PNP वापरला, 2 वापरले. आपण हे सगळे डार्लिंग्टन सर्किट्स मध्ये बघितले होते. ट्रान्झिस्टर सगळ्यांना लक्षात असेल की आपण कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन, सिंगल ट्रान्झिस्टर, 2 ट्रान्झिस्टर्स, दे आर कॉल्ड एज डार्लिंग्टन पेअर्स. 2 ट्रान्झिस्टर म्हणजे डार्लिंग्टन पेअर. 3 होत नाही बरं का, 2च होतात. डार्लिंग म्हणजे 2च.
त्यामुळे 2 ट्रान्झिस्टरनीच होतं, पण 3-4 वापरले ना तर त्याचा लिकेज करंट वाढत जातो. त्यामुळे 2, 3, 5, 10 आपण जर इन्क्रीज करंट गेन करत गेलो तर त्याचा लिकेज करंट तेवढ्याच पटीने वाढत जाईल अँड दॅट कॅनॉट बी यूज. सो आय होप दिस पर्टिक्युलर सर्किट इज नॉट देअर इन अवर सिलेबस, बट वी हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज द डार्लिंग्टन कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन सर्किट्स यूज इन ट्रान्झिस्टर. Then this is error amplifier resistive network. Then all these things are there where we can explain. Then what are the selection criteria for selecting LDOs? These are the different selection criteria where we can select a particular transistor. आता बरेच मुलं ना प्रोजेक्ट करताना एखादी IC सिलेक्ट करतात, पण त्यांना हे सिलेक्शन क्रायटेरियाच माहीत नसतात की आपण हा सिलेक्ट का केला. माझं म्हणणं आहे की आपण तोच ट्रान्झिस्टर, तोच IC, तीच IC सिलेक्ट करू दे, पण दे शुड नो द जस्टिफिकेशन by what means they have selected this particular IC. So always we should see that what is the justification behind that, why they have selected this particular IC. And this is the main application of mobile phone where these LDOs are being used. See, we have a transmitter, then we have a synthesizer, we have a transmitter, power amplifier, baseband 1, 2, 3, and so many things are there where we need that this particular mobile phone should have a low dropout voltage. So we can tell them this application where everywhere they are using this. It is used in PCM, CI card, cell phones, coolers, cameras, and so many different applications are there. Then coming to SMPS, again SMPS is the best one to use. मगाशी आपण बघितलं झिरल पासून सुरुवात केली आणि लास्ट वी आर कमिंग टू SMPS. Friends, SMPS is the best one to use, but it doesn't mean that everywhere we can use SMPS. Mercedes is the best car used, but we every time cannot use it, though we can afford it. असं नाही की आपण म्हणायचं कशाला की मी अफोर्ड करू शकत नाही, मी अफोर्ड करतो, पण तरी पण मी मारुतीच वापरणार कारण मला मारुती जास्त वर्थ वाटते माझ्या त्या 5 लाखासाठी. मी 50 लाख खर्च करू इच्छित नाही. तसं इंजिनियरने ठरवायला हरकत नाही की काय SMPS वापरायचा. SMPS ची कॉस्ट 5,000 रुपयाच्या पेक्षा जास्त असेल, झिनरची कॉस्ट, पण झिनर वापरून आपण एखादी गोष्ट करू शकत असू तर आपण SMPS का वापरायचा. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम झिनर, ट्रान्झिस्टर, ऑप एम्प रेग्युलेटर, IC रेग्युलेटर, व्हेरिएबल IC रेग्युलेटर, and lastly coming to SMPS. So in laptops, in our PCs, in our every gadgets, TV and all that things also we use SMPS only because they are costly. पण नॉर्मल साधं काहीतरी एखादा हेडफोन वापरायचं असेल तर आपण SMPS अफोर्ड करू शकत नाही आणि आपण करत नाही. तिथे आपल्याला मात्र कळतं की अरे 5,000 कशाला खर्च करायचा SMPS म्हणून, जेव्हा माझा डिव्हाइस 2,000चा आहे एखादा आयफोन. सो वी नो ऑल दिस थिंग्स. सो स्टुडंट्स ऑल्सो आर व्हेरी मच अवेअर. दे शुड बी एबल टू अंडरस्टँड that how this converts electrical power efficiency using high frequency switching techniques and it regulates output voltage over here. So we have 3 types over here: buck boost and buck boost inverter. So there are different SMPS ICs also used over there. So let us tell them that which are the different ICs used under SMPS and how they can be utilized. So there are lot many advantages used, and we know that this is again a switching circuit where we can switch this on and off and then we can get the output. So the efficiency is increased over here. So we have buck boost and feedback. These are the different types, and we know that this is DC to low DC converter. Then this is output voltage higher than the input, and this is output voltage generated opposite in polarity over here, both buck boost and on. So these all things we have been explaining them based on in the inductor used over here. So inductor, we know what is the current and what is the voltage equation of an inductor and how it can be used. The diagrams are used. This is a switch. I think this switch will be a MOSFET or a BJT. We normally use MOSFET over here for high switching speed. And this is a PWM control, as explained by sir, that we are using this PWM controller over here to switch this on and off, and accordingly this inductor capacitor will be used and we'll be getting the output more in efficiency will be there. So efficiency of SMPS will be much better than the linear power supplies what we are discussing. So comparison of linear power supply and other things are also used. So this is the diagram, and this is about boost regulator where it is connected in this way parallel to the load. मगाशी हा स्विच इथे होता, इंडक्टर या बाजूला होता,
थोडंसं बूस्ट आणि बकमध्ये थोडासा फरक आहे. तो कशासाठी आहे, जेव्हा डीसी लोअरकडे जातो त्यावेळेला आपण बक वापरतो. बूस्ट म्हणजे वी वॉन्ट टू इन्क्रीज द डीसी ॲट आउटपुट, देन वी कॅन यूज दिस सर्किट. सो दिस सर्किट्स कॅन बी एक्सप्लेन and you are better to explain all these circuits. Then this is a flyback, means multiple outputs can be used. A single output is there. So there are so many outputs can be generated, multiple outputs can be generated using SMPS. Then what are the advantages? Now we know that this is the comparison of upload, the linear power supply and switch mode power supply. मुलांना आपण हे सांगणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं परत, की नुसतं असं सांगणं उपयोग नाही आहे की इथे एफिशियन्सी इज 25 to 50% किंवा कमी आहे, लो आहे, दिस इज व्हेरी हाय. मुलं डिफरन्स कशी देतात, लो हाय. लेट देम राईट डाऊन 20 to 25% अँड दिस इज एफिशियन्सी 60 to 75%, समथिंग लाईक दॅट. मी मुलांना सांगतो की तुम्ही इथे 70-75 नाही आठवलं ना, 60च लिहा, 80 लिहा, चालेल, पण राईट डाऊन समथिंग ओव्हर दॅट. टेक्निकली काहीतरी न्यूमेरिकल्स असणं गरजेचं आहे. मुलं बीची मुलं पण बऱ्याचदा गुड, बॅड, लो, हाय असं लिहितात आणि आपल्याला पण मार्क द्यावे लागतात कधी कधी. सो माय रिक्वेस्ट टू एव्हरीवन इज दॅट लेट अस टेल देम दॅट वी आर सपोज टू राईट डाऊन टेक्निकली समथिंग डिफरन्स बिटवीन लिनियर पॉवर सप्लाय अँड स्पीच मोड पॉवर सप्लाय, लाईक लोड रेग्युलेशन, देन अबाउट लाईन रेग्युलेशन. We are talking about size, we are talking about weight, EMI, transit response, complexity. So we know that SMPS is more complex, but efficiency is better, far better than linear power supply. So this comparison is always asked in the exam as to understand what is linear power supply, switch mode power supply. So summarizing everything today about what is voltage regulator, what is the two basic types of regulators like linear and switch mode power supply, then series shunt, and these are the switching three types of voltage regulators. This efficiency is much better in switching regulator. IC is fixed, positive, negative voltage regulator. Linear and switching regulators are available in IC forms. Linear power supply, frequency range 50 Hz. Switching power supply, high frequency, kilohertz to megahertz, and current capacity of voltage regulator can be increased with an external pass transistor. So these are the summarized points which we discussed. जरी सिलेबस मध्ये सगळे पॉइंट्स नसले माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये, तरी माझी परत कल्पनेची विनंती आहे, किती पण आपण सांगले की एवढंच शिकवायचं, एवढंच करायचंय, तरी पण आपल्याला पूर्ण टीचर म्हणून फ्लेक्सिबिलिटी आहे मुलांची, काही पण सांगायला आणि किती पण शिकवायचं जास्त कोणी काय बोलणार नाही, कमी शिकवलं तर नक्की बोलतील, पण त्यांना समजणं गरजेचं आहे की हे सगळे डिस्क्रिप्टलीच मग आयसी जातो आपण आयसी मध्ये. सो in paper we will try to take care of that and we will try to see that these all points are covered, but सांगताना आपण डिस्क्रिप्ट थोडंसं ॲटलीस्ट सांगायला हरकत नाही की अशा फॉर्म मध्ये डिस्क्रिप्ट ऑप एम्प इज यूज्ड, ट्रान्झिस्टर इज यूज्ड और सिग्नल इज यूज्ड, ऑल दॅट कॅन बी कवर्ड. आय थिंक सो दीज आर दी रेफरन्सेस. आय होप एव्हरीवन नोज दिस बुक बाय डॉक्टर सोंडे सरांचं एक बुक आम्ही रिफर केलं होतं, मला ते आठवलं, आणि ते बुक आपल्या लायब्ररीमध्ये असेलच. बाकीचे हे सगळे रेफरन्सेस आहेत. Thank you very much for patiently listening. सर एलडीओ जो आपण घेतो रेग्युलेटर आहे त्याच्यामध्ये इंटरनल सर्किट कसं करायचं, इंटरनल सर्किट वर क्वेश्चन आलं, ब्लॉक डायग्राम तरी असावा. एव्हरी रेफरन्स अँड स्विचिंग सर्किट जरी नाही एक्सप्लेन केलं एरर ॲम्प्लिफायर, ॲटलीस्ट वी कॅन टेक दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलडीओ अँड एक्सप्लेन दॅट ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलडीओ असं. ब्लॉक डायग्राम असावा का इंटरनल पण सर्किट असायला पाहिजे. इंटरनल सर्किट ब्लॉक डायग्राम इज सफिशियंट. त्याच्यात ऑप एम्प आणि ट्रान्झिस्टर जे आहे सिरीज पास एलिमेंट जो यूज करतो आपण, इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम. सेम थिंग फॉर द LM317 and 337 also. सगळ्याच्या ब्लॉक डायग्राम numerical analysis and design both, it may be the analysis, just find out the minimum output voltage, maximum output voltage, or it may be the design the R1 and R2, sorry R2, design R2 with the, it may be the boost current amplifier, current boost amplifier also. सर आणि प्रॅक्टिकल म्हणजे लास्ट डिझाइन आणि एक्सपेरिमेंट केस स्टडीमध्ये दिलाय ना तो, केस स्टडीमध्ये दिलाय, केस स्टडीला दिलाय. वरती पण आहे आणि खाली एक आहे. वरती जो आहे तो ऍडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर
खाली लिनियर देखील आता जो केस स्टडी आहे त्याला होमवर्क आहे सबमिशनला फक्त आणि वरचा आपला प्रॅक्टिकल मध्ये येईल. अच्छा, असं आहे का? हा, जो परफॉर्म होईल आणि ओव्हरऑल सर ते पण एक क्लिअर करायचं आहे. जे आपले प्रोजेक्टचे लिस्ट दिलेत ना ते वेगळे आता प्रॅक्टिकलचं आणखी जे आता आधीच्या सिलेबस आपल्याला 12 प्रॅक्टिकल दिले होते बरोबर. आणि आधी ठीक होते जेव्हा सिंगल हेड होता, आता डबल हेड आहे. डिजिटल सर्किट आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंबाईंड आहे. त्यांचे 12 आणि आपले 12 म्हणजे जवळपास 10 किती आहे डिजिटल आपले त्यामुळे ते एकदा क्लिअर करून घ्यावं लागणार आहे. अदरवाईज जेवढे प्रॅक्टिकल करणं पॉसिबल नाही आपल्याला. पण हे जरी 12 दिले नसेल तरी हे जर दिलं आता कसं स्मार्ट केलं जाणार आहे. आधी कसं आपण जास्त करू जास्त शकतो. जास्त करू शकतो. पण त्यांनी जे कंपल्सरी दिले ते सगळे फॉलो करायचे त्या सर म्हणजे जी आहे सर पण त्याच्यात काय माहिती का 5% पैकी 3 म्हणलंय आणि पण बी ग्रुपमध्ये 5% 3 म्हणलं. परत असं होऊ शकतं की ऑपॅम्पवर सगळे प्रॅक्टिकल्स कंडक्ट होतील आणि मॉस्फेटचं काहीच होणार नाही. सर लास्ट असं टाइम जेव्हा लावण्यासाठी- बुकिंग केलं तेव्हा मॉस्फेटचा वेगळा ग्रुप आणि ओपॅमचे वेगळे ग्रुप असं होतात. तसं नाही झालेलं तसं आहे. नाही आहे. आणि म्हणून सेकंड थिंग व्होल्टेज सिरीज की प्रत्येक युनिट म्हणा किंवा प्रत्येक डिव्हाइसचा एखादं तरी प्रॅक्टिकल व्हायलाच पाहिजे. नाहीतर मग काय होतं ऑपॅम्पचे प्रॅक्टिकल त्यामध्ये चांगले होतात. सर अजून एक डाऊट होता. ग्रुप बी मध्ये व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक ॲम्प्लिफायर दिलाय आणि ग्रुप ए मध्ये करंट सिरीज आहे. तर ग्रुप ए मधला करंट सिरीज जो आहे तो घ्यायचा मॉस्फेटनी आणि व्होल्टेज सिरीज जो घ्यायचा आहे ग्रुप बी मधला तो मॉस्फेटनी की ओपॅमनी आहे. ऑपॅमचं पण असं मेन्शन नाही म्हणत असेल तर नॉन इन्व्हर्टिंग झालंय बरोबर ना. सो बेटर आपल्याला मॉस्फेट घेतलं तर पण सर तिथे स्पेसिफाय करायला हरकत नाही की हे ऑपॅम्प हे करूया सर आपण कारण आपण जेवढे पॉईंट आता डिस्कस केले ना कुलकर्णी मॅडम आहेत तर त्यांच्या थ्रू आपण सगळे हे पाठवूया. फीडबॅकमध्ये ऍड केलं डिटेलमध्ये त्या पॉईंट्स एकत्र करून देतो. आणि अजून एक फक्त मेल करतो. सप्तम 14 क्वेश्चन पॅटर्न जो आहे आता एपीचा सर्वांना माहितच असेल 75 युनिट 14 मार्क्स आणि 1 युनिट. compile on the आपले जे सिलेबसमध्ये जे स्ट्रक्चर दिले आहे युनिट टेस्ट 1 युनिट टेस्ट 2 असाइनमेंट ते फॉलो करा. कारण प्रत्येक कोर्सचं वेगवेगळं आहे. प्रॅक्टिकल 10 जे आहे ते आता आपण फिल्टरचं डिस्कशन केलं ना फर्स्ट काढूया. मग त्याच्याऐवजी अजून ऍड होणार की मग 4 मधले 3 घ्यायचे. नाही हे काय करायला Thank you very much. Thank you very much, Shweta sir. Very good explanation with respect to application point of view and implementation point of view. As per the host, we will compile all materials and with the discussion of experts, we'll finalize each and every material which is distributed to the all participants. Now I request Dr. Dipti Kulkarni Madam, Head of the Department ENTC TAE, to conclude the session. Yes, thank you all. It was a really nice to see all the faculty members to stay back and have a fruitful discussion on this subject. And as we have seen, there are many things which the syllabus content has to be changed. So we have just reframed the feedback form. I request all to fill the feedback form and point out all the important points so that we can jot it down and we will send it to Ambade sir or the concerned Shri Bhadurkar sir also. And further on, a long way to go. Like students, we have stopped here, we have waited here for so long time. Let's conclude this program. Thank you all for being so patient. And special thanks to all the 4 expert sessions. Let's give a big round of applause for all the 4 experts who are given their dedication and their expertise shared with us. Because of the time, we are trying to give 4
4 certificates over here on the desk with the hands on, with the expertise itself. I request all the 4 expertise to come forward. The first 4 registered people, we shall call them, so that they were the earliest people who had come over here. And then while going, you can just collect your thing. If we wind up very soon, there's even a bus from our Trinity College. You can go on the way till at least Kadimashi, or else we are also there. We can share our vehicles with you. Thank you all. I hope everyone has enjoyed the day at Trinity Academy of Engineering. It was lovely to host this program. Thank you. I request all experts, please come forward. Dr. Shweta Salunke ma'am, she registered her first for this particular FOP. Dr. Shweta Salunke ma'am from Bharati Vidyapit College of Engineering for Women. I request Lokhande madam to please give certificate. Yes. Now Mrs. Pallavi Shahane madam. Is she here? Pallavi Shahane madam. Okay. Mr. Shanit Tamboli sir. Yes. I request Shetty sir to give certificate to Mr. Shanit Tamboli sir, NBN Sinagad Technical Institute campus. So, next, Mr. Sandeep Patil sir from Kashbai Navle. Yes. Mr. Sandeep Patil sir from Kashbai Navle College of Engineering. Thank you, sir. Mr. Charu Bodhiyama from SKN COE. I request Chavan sir to please give certificate. Thank you. So the remaining certificates will be distributed. Thank you so much. I request again all the points which you wanted to add on the syllabus, kindly put it on the feedback. There's a point given, suggestions or changes given